Hey, welcome to the place where words come alive. It's Roshan's English world. Let's thrive. ఆత్మీయ మిత్రులందరికీ రోషన్స్ ఇంగ్లీష్ వరల్డ్కి స్వాగతం. ఈ ముగ్ధ మనోహర దేదీప్యమానమైనటువంటి వెలుగు జిలుగుల దీపావళి సందర్భంగా మీకు ఒక జీవిత సందేశాన్ని అనుకుంటున్నాను. మరి అది మిత్రులారా, గెలుపెప్పుడూ శాశ్వతం కాదు, ఓటమి అన్నింటికీ ముగింపు కాదు. నేటి ఓటమి నేర్పే పాఠం రేపు మనకు గెలుపును అందించుకున్న పాఠం. గెలిచామని పొంగిపోవడం, ఓడిపోయామని కొంగిపోవడం రెండూ కూడా తగని చేష్టలే. గెలిచిన వారు తాము నమ్మి గెలిచిన సిద్ధాంతాలను, తమను నమ్మి గెలిపించిన అస్మదీయులతో పాటు తమ మాటలతో, చేతలతో తమపై నమ్మకం లేని తస్మదీయుల మనస్సులను కూడా గెలిచి సంపూర్ణ విజయులవ్వాలి. అలాగే ఓడిన వారు ఓటమి నేర్పిన పాఠాలతో తడబడిన తమ నడకలను సరిచేసుకుని తమ తదుపరి సమరానికి సన్నద్ధమై గెలుపు దిశగా నడవాలి. ప్రతి ఉదయం తర్వాత రాత్రి ఎలాగైతే సహజమో, ప్రతి రాత్రి తర్వాత కూడా ఉదయం అంతే సహజం. ఈ చిన్న సత్యాన్ని మనం అవగతం చేసుకుంటే కారు చీకట్లలో సైతం కాంతి పుంజాలు విరజిల్లే దీపావళి దివ్వెల్లా మన జీవితం ముగ్ధ మనోహరమవుతుంది. ఈ దీపావళి మరిన్ని సంతోషాల వెలుగు జరుగులు నింపాలని మనసారా కోరుకుంటూ దీపావళి శుభాకాంక్షలతో మీ రోషన్. మిత్రులారా, మరి ఇదే సందేశాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలో చూసేద్దామా? ద గేమ్ ఆఫ్ విన్స్ అండ్ లాసెస్, లైఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ దీపావళి. లైఫ్ is a journey filled with wins and losses. But remember, victory is never permanent and defeat is never the end. Today's loss may seem painful, but it teaches us the lessons that prepare us for tomorrow's victory. When we win, we must not become arrogant. And when we lose, we must not lose heart. True winners are not those who simply succeed, but those who win hearts, who inspire even their critics through their words, actions, and humility. And those who face defeat, they are not failures, they are learners correcting their steps, preparing themselves for the next challenges, and walking steadily towards success. Just as a night naturally follows day and day follows night, life too moves and cycle. If we understand this simple truth, our lives will shine beautifully, just like the glowing lamps of Diwali that brings light even to the darkest night. So this Diwali, let's fill our hearts with hope, our minds with positivity, and our lives with happiness and light. Wishing you all a very happy Diwali. Dear all, in our videos you can get the complete English guide for the 10th class public examinations and intermediate students too, and so many competitive exam material like TET, TRT and DSC, and you can get the English videos for the children and beginners and many grammar videos. For more videos, just watch, subscribe my channel Roshan's English World. We will be meet with another interesting and useful video. Until then, take care. Goodbye.